مرحبا 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 ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ More than 90 departments, our Marathis in our masajid in Europe, in UK, in Africa, in Arab countries, in India, all over the world, alhamdulillah, we have our Marathi. We invited Sheikh that wherever, mashallah, I know that he travels all over the world. So wherever he go, he give us opportunity to serve him in our markaz. We have our markaz in New York, in Chicago. England, he has 19 centers. In England, we make our ijtima, thousands of people are attending. He has his own TV channel. It's called Madani channel. The books of Amir Ahl-Sunnah, which he is our leader, his books is translated around more than 30 languages of the world. The majority of Dawat Islami is young. The young blood is coming in Dawat Islami and making lahiyat beard and appearing by Sunnah and dressing about Sunnah. The knowledge about Dawat Islami and take his barakah and his dua. آمین. هذه الليالي والايام صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك وسيدنا محمد. 190 countries of the world, we spread the message, and our channel is going all over the world. So like here, in one room we have 4 or 5 country speakers. And we also have a work in Islamic sisters, Indian ladies, you can say. The Islamic sisters making da'wat, making go to door for
take women's ilm and we give them dawat of namaz and all the things. Only in Pakistan, we have more than 250 jamia, and the jamias where we make an alim and alima course, and more than 15,000 students are learning over there to become alim and alima. That's a nizam, you can say. And we have, alhamdulillah, more than 1,200 madrasas in Pakistan for students, little children. More than 80,000, more than 80,000 students are learning there without any fees for Quran and for Hifz. So in Dawat Islami we have Shafi'is, we have Malikis, we have so all of these people, and we are making people to become in Qadris. We make dua that Allah Tabarak Ta'ala give him health, wealth and his life longer. We make him better more. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.